அப்படியே ஒரு நிமிஷம் பாருங்க சார். இப்போ ரொம்ப தூரம் லூஸ் பண்ணாதான் வழியில் வரும். VU2 ETO preparing a cabinet, aluminum cabinet. Super. Hello, I am Radio Amateur, Victor Uniform number 3, Lima Romeo Victor, VU3LRV. My handle is Vasu, like Victor Alpha Sierra Uniform. I am going to present a demo video about my sheet bending machine, which I have devised some years ago. Please wait. Which I have devised. Now I am going to bend a box for a SWR meter. First of all, I draw the template in a sheet, then I transfer the same diagram to the original sheet. Now this is the final sheet. I tighten the nuts so that the sheet should not slip while I am bending. Okay, now I bend the 1 centimeter width sheet to about 90 degrees. Likewise, I am going to bend the other side also. Now the fourth side. Now I am going to bend the back side of the box. Now the box is ready. ஒரே ஒரு பெண்டிங் தான் முடிஞ்சதுன்னா பாக்ஸ் ரெடி. VU2 ETO preparing aluminum cabinet. எல்லாரும் Lima Radio Victor Vasudevan. Thanks to Vasudevan for their basic idea of the bending machine. Super. Video recorded by VU2 Lima Foxtrot at VU2 Echo Tango Oscars Evening QTH. Today 3/12/2016. Final bending over. Box is ready. Okay. Final touch up work.
Excellent cabinet is ready. Cabinet ready. Super. Super. Excellent. சார் என்ன அப்படியே ஓடும் சார் நானும் இதில் இருக்கல மை பாஸ் சூப்பர் எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் VU2 EPO ஷாக் அப்படி சொல்லி காட்டிடுங்க. என்ன ஷாக்கு குப்பை மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது. என்னங்க சார்? அப்படி இருந்தாலும் ஷாக் சுத்தமா இருந்தீங்கன்னா அது சேஃப் ஷாக். இது நம்ம ட்ரில்லிங் மிஷினு. இது சுத்தி என்ன டேபிளா இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடாது. ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சாச்சுங்க சார்.